We are going to see the information about stem. So the last period, we have come up to the point, I think, observe the roots carefully and see which plant have the tap roots and which have the fibrous roots. Up to this stage, we have completed at yesterday. Now today, we are going to see remaining part of our roots. The plant, like as the maize, sugarcane, sorghums, have the two types of the root, and some roots are undergrow, whereas some grow from the stem, just above the soil. Latter are called as adventitious root. आपल्या सर्वांना माहिती आहे, माईज म्हणजे मका, शुगरकेन म्हणजे ऊस आणि सॉर्गम म्हणजे ज्वारी. ही जी पिकं असतात, ज्यावेळेस जमिनीमध्ये आपण ती लावतो त्यावेळेस त्यांची जी मुळं आहेत, जमिनीच्या वरच्या खोडापासून काही मुळं बाहेर आलेली पाहायला मिळतात. काही मुळं जमिनीत गेलेली असतातच, परंतु ज्यावेळेस या वनस्पती वाढायला सुरुवात होते, त्यांना कणीस येतं, किंबहुना ऊसासारख्या वनस्पतीमध्ये रस भरला जातो, त्यावेळेस त्या वनस्पतीचं जे वजन आहे हे वजन वाढायला लागतं, आणि वजन वाढायला लागल्यावर ते पेलणं गरजेचं आहे, आणि पेलण्यासाठी मग त्यांना ताकद प्राप्त व्हावी म्हणून वरच्या बाजूनी त्यांना मुळं फुटायला सुरुवात होतात. आकृतीमध्ये इथे आम्ही फ्लॅश करतोय, आकृती कर्सर फिरवतोय, तर खोडापासून ही जी मुळं फुटलेली असतात यांना ऍडव्हान्टेशियस रूट म्हणजेच आगंतुक मुळं असं म्हणायचं आहे. Besides the normal function like absorption of the water and mineral, anchoring and supporting the plant, root performs some other function too. This is the most important line in this topic. You have to ask question for exam, write down the function of root. At the same time, you can write the answer from this sentence that the root absorb the water and mineral, anchoring and supporting to the plant. परीक्षेसाठी जो महत्वाचा प्रश्न विचारला जाईल तो काय आहे, मुळांची कार्य लिहा. या ठिकाणी आपल्याला 3 टॉपिक पाहायला मिळतील पहा. ऍब्झॉर्प्शन ऑफ द वॉटर अँड मिनरल म्हणजे जमिनीमध्ये पाणी आणि क्षार असतात हे शोषून घेणं, हे पहिलं मुळाचं कार्य आहे. दुसरं अँचोरिंग म्हणजे मातीला घट्ट धरून ठेवण्याचं काम मूळ करत असतं. अँड सपोर्टिंग द प्लांट आणि शिवाय वनस्पतीला आधार देण्याचं काम हे मुळ करत असतात. ही 3 महत्वाची कार्य आपल्याला मुळाच्या टॉपिक मध्ये राईट डाऊन द फंक्शन्स ऑफ रूट यामध्ये आपल्याला ती लिहायची आहे. सो द नेक्स्ट वन, सम एक्झाम्पल ऑफ मॉडिफाईड रूट्स आर एरियल्स रूट, स्प्लिट रूट्स, रनर्स, ब्रेकिंग रूट्स एक्सेट्रा. आता आपण अनेक प्रकारच्या मुळांचा जो 2 प्रकार पाहिले, त्यात तिसरा प्रकार आपण आगंतुक मुळामध्ये पाहिला. त्यासाठी मुळांमध्ये कोणत्या प्रकारचे बदल झालेले आहेत ते बदल आपल्याला अभ्यासायचे असतात, म्हणून त्यांना मॉडिफाईड म्हणजे रूपांतरित मुळं असं सुद्धा संबोधलं जातं. अशा रूपांतरित मुळांची नावं काही आपल्याला या ठिकाणी दिलेली आहे. त्यामध्ये एरियल रूट ज्याला आपण हवाई मुळ असं म्हणणार आहोत, दुसरा आहे स्प्लिट रूट जे आधार देतं म्हणून त्याला आधार मुळ असं म्हणणार आहोत, तिसरा आहे रनर ज्याला आपण धावतं मुळ असं म्हणणार आहोत, आणि चौथं आहे जे सगळ्यात महत्वाचं काम करतं ब्रेथिंग. आपल्याला सर्वांना माहित असेल ब्रेथिंग म्हणजे श्वास घेणे, आणि श्वास घेण्याचं काम चौथं मूळ करत असतं म्हणून याला श्वसन मुळ असं संबोधलं जातं. So the fourth part, take some water in the small glass jar and put the plantlet it in such a way that its roots are deep in the water, and mark the water level on the jar and add 5 ml of the oil to the water and record the water level on the next day. This is the experiment or activity that want to perform by you. So here is the one jar having some water, and we kept one plant into it, small plant. After few days, 1 or 2 days, the water level of jar decreases. So my question is that where the water go? Water is go, that means inside this bottle the water absorbed by the root, and that's why
the water is go inside the plant, and that's why the level of water is decreases. ह्या आकृतीमध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर मुळांनी काय केलेलं आहे, या बरणीमधलं पाणी शोषून घेतल्यामुळं 2 दिवसानंतर आपल्याला पाण्याची पातळी कमी झालेली पाहायला मिळते. अशा प्रकारची ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला करायची आहे, ज्याचं निरीक्षण तुम्हाला 2 ते 3 दिवस करावं लागेल. तर छोट्या बरणीमध्ये अशी ऍक्टिव्हिटी करा तुम्ही आणि त्याचा फोटो कंटिन्युअसली चालू ठेवायचा. सो द नेक्स्ट, the root emerging from the trunk and branches of the banyan tree grows toward the soils. तुम्हाला सर्वांना कल्पना असेल बनियान ट्री कोणाला म्हटलं जातं, तर हे असं वटवृक्ष आहे की ज्याला दीर्घ आयुष्य लाभलेलं आहे, अर्थात तो म्हणजे वड. वडाला इंग्रजीमध्ये बनियान असं म्हटलं जातं. वडाच्या खोडांवर फुटलेली मुळं जमिनीच्या दिशेने वाढतात, त्यांना आपण पारंब्या असं म्हणतो. दीज रूट आर कॉल्ड ऍज द प्रॉप रूट. प्रॉम्प्ट रूट याचा अर्थ आपण घ्यायचा पारंब्या. चित्रात या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळते. इन द बिगिनिंग द बनियान ट्री हॅव अ व्हेरी फ्यू प्रॉम्प्ट रूट. अगदी सुरुवातीला आपण जर त्याचं निरीक्षण केलं तर या वटवृक्षाला थोड्याच पारंब्या सुरुवातीच्या कालावधीमध्ये असतात. बट लॅटर ऑन देअर नंबर इन्क्रीजेस सो मच दॅट इट अपियर लाईक अ स्मॉल फॉरेस्ट. पण कालांतरानंतर या पारंब्या इतक्या वाढत जातात, त्यांची संख्या इतकी वाढते की जसं काय त्यांचं जंगलच तयार झालेलं आहे. त्याचं एक उत्कृष्ट उदाहरण आपल्या पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे. कलकत्ता, a 215-year-old banyan tree in the Indian botanical garden covered the very large area. कोलकात्यामध्ये इंडियन बॉटनिकल गार्डन मध्ये सुमारे 250 वर्षापूर्वीच वडाचं झाड आज सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतंय. हे खूप मोठ्या प्रमाणात त्या जागेमध्ये पसरलेलं आजही आपल्याला अस्तित्वात असलेलं पाहायला मिळेल. इट इज सपोर्टेड बाय थाउजंड ऑफ द प्रॉम रूट्स. इज देर इज एनी सच ट्री इन युअर नेबरहुड. आता या झाडाला हजारो पारंब्या फुटतात, अशा स्वरूपाचं झाड तुमच्या परिसरामध्ये आहे का? असेल तर त्याचं तुम्ही निरीक्षण करा. Why are the undergo part of the plant like as the radish, carrot, beet, sweet potato, thick, fleshy and solemn? आता आपण पुढच्या घटकाकडे जाण्यापूर्वी त्याचा इंट्रोडक्शन जो पार्ट आहे तो तुम्हाला फाइंड आउट करायला सांगितलेला आहे, त्याची माहिती मिळवायला सांगितलेली आहे. ही सुद्धा तुमची ऍक्टिव्हिटीज होईल. आपल्या सर्वांना कल्पना आहे रॅडिश म्हणजे मुळा, कॅरेट म्हणजे गाजर, बीट याला आपण मराठीत बीटच म्हणतो, आणि स्वीट पोटॅटो म्हणजे रताळ. तर हे जे अवयव आहेत वनस्पतीचे जमिनीच्या खालचा भाग मध्ये आपल्याला आढळतात. या अवयवांच्या बाबतीत जर आपण निरीक्षण करून पाहिलं तर ते मांसल असतात, फुगलेले असतात आणि जाड असतात. असं का असतात याचं उत्तर आपल्याला पुढच्या मुद्द्यामध्ये पाहायचंय. पण तत्पूर्वी तुम्हाला त्यांनी ऍक्टिव्हिटी सांगितलेली आहे. कलेक्ट द इमेज ऑफ द डिफरंट टाइप ऑफ द रूट अँड सेंड देम टू युअर फ्रेंड व्हाया ईमेल. इज खोड. वनस्पतीचा हा सगळ्यात महत्वाचा दुसरा अवयव आहे. सो लेट स्टार्ट. द स्टीम ग्रो अबाउट द सॉइल फ्रॉम द प्ल्युमूल ऑफ द स्प्राउट. स्प्राउटिंग सीड्स म्हणजे मुळं फुटलेली बिया. आपल्याला काल मी प्रयोग करायला सांगितला होता की ओलसर फडकं घ्या, त्यात मटकी किंवा हरभऱ्याचे बी टाका, त्याला मोड फुटले की त्या बियांचं नाव इंग्रजीमध्ये स्प्राउटिंग सीड्स म्हणजेच मोड आलेली धान्य असं आपण त्यांचं वर्णन करणार आहोत. आणि त्यांच्यापासून पहिला अवयव बाहेर पडतो तो म्हणजे रॅडिकल, आणि सगळ्यात वरच्या बाजूला येतो तो म्हणजे तुमच्या सगळ्यांच्या महत्वाचा असणारा तो अंकुर फुटलेला भाग, म्हणजे आज आपण जो शिकतोय वरचा तो स्टीम. म्हणजे स्टीम कशाचं बनतं तर प्ल्युमूलचं बनतं. As the sprout grow, the length of the stem gradually increases. अंकुरापासून खोडाची जसजशी वाढ व्हायला सुरुवात होईल तस जमिनीच्या वरच्या दिशेने तो वाढायला लागला की त्याला खऱ्या अर्थाने आपण खोडाची वाढ झाली असं म्हणणार आहोत. There are node on the stem. Leaves are come out at the node. See the figure. This part of the stem is called as a node. In Marathi त्याला आपण पेर असं म्हणतो. आपल्या सर्वांना कल्पना असेल ऊसाचं जर आपण पाहिलं तर त्या ठिकाणी अशा प्रकारचं पेर तुम्हाला पाहायला मिळेल.
दोन भागांमध्ये, इथं पण पेर आहे, इथं खाली पेर आहे. आणि मग हे जे पेर हा या स्टीम मधला सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे. देर आर नोड ऑन द स्टीम अँड लीव्स कम आउट ऍट द नोड्स. ह्या नोड पाशी अशा प्रकारे पानं वनस्पतीला फुटलेली आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणजे हा नोड जो आहे तिथं पानं फुटण्याची प्रक्रिया घडत असते. The part of the stem between the two node is called as the internode. आता स्टीमच्या बाबतीत दोन भाग जर आपण विचारात घेतले, हा वरचा नोड आणि खालचा नोड, यामध्ये जे अंतर आहे या भागाला आपण इंटरनोड असं म्हणणार आहोत. इथं खाली आकृतीत दाखवलेले पहा, इथला भाग ते इथला भाग, या भागाला आपण इंटरनोड असं म्हणलेलं आहे. आपण जर ऊसाचं उदाहरण पाहिलं तर त्याच्यावर पेर आणि इंटरनोड, पेर हे मराठीत म्हणतात, इंटरनोडला मराठीमध्ये महत्वाचे भाग आहे. द टिप ऑफ द ऍक्टिव्ह एंड ऑफ द स्टीम इज कॉल्ड ऍज बर्ड्स. सगळ्यात वरच्या भागाला जर आलं आपण स्टीमच्या, तर त्या भागाला बर्ड्स असं म्हणलेलं आहे. आता तो ग्रोईंग एंड असतो. ग्रोईंग म्हणजे वाढणारा जो भाग आहे तो सतत वरवरच्या दिशेने, सूर्यप्रकाशाच्या दिशेने वाढत असतो. याला इंग्रजीमध्ये बर्ड्स आणि मराठीमध्ये मुकुल असं म्हणतात. बर्ड्स म्हणजे मुकुल. Observe the branch of the plant and identify its different part as per of the diagram. तुम्हाला आकृतीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या फांद्या दाखवलेल्या आहेत. त्यातील विविध भागा तुम्ही शोधा आणि त्यामध्ये नोड कुठं आलेला आहे, इंटरनोड कुठं आलेला आहे, बर्ड्स कुठं आहे, या सर्वांचं तुम्ही निरीक्षण करा. हे निरीक्षण करताना तुम्हाला 3 वनस्पतींची ऍक्टिव्हिटी कंप्लीट करा. कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकल प्लांट. Our local plant is sugarcane, fenugreek, and third one write yourself. कोणतं पण लिहा तुम्हाला जे पाहिजे ते. पहिला ऊस आहे, दुसरं जे आहे फेनिग्रीक, ज्याला आपण मेथीची भाजी म्हणणार आहोत, आणि तिसरं तुम्हाला पाहिजे ते घ्या. तर आपल्याला करायचं काय, त्याचा थिकनेस मोजायचा आहे. कशाचा? नोडचा. आता तो मोजायचा कसा, मी तुम्हाला आकृतीत दाखवतो पहा. थोडंसं आपण वर आकृतीत जाऊ. तर याचा थिकनेस मोजायचा म्हणलं तर इथून पट्टी लावायची इथं, तर साधारणतः ते अंतर मिलीमीटर मध्ये पण येईल, आणि जर थोडं जाड असेल तर सेंटीमीटर मध्ये येईल. लिहिताना अंतर लिहा. मध्ये कोण ओरडतंय? त्यानंतर दुसरा जो भाग आहे तो तुम्हाला सांगितलाय लेंथ ऑफ द इंटरनोड. मग तुम्ही काय करायचं, एक नोड आणि दुसरी नोड यामध्ये पट्टी ठेवायची आणि अंतर मोजायचं, आणि त्याचं जे अंतर येईल इथं लिहायचं. ह्यात कोणत्याही 3 वनस्पती घ्या, आणि तुम्हाला मी आज वेळ देतो या ऍक्टिव्हिटीसाठी. साधारणतः तुम्ही मला या ऍक्टिव्हिटी 1 वाजेपर्यंत व्हॉट्सअपवर पाठवा. अप टू दिस स्टेज एनी डाऊट अबाउट दिस टॉपिक? सो द नेक्स्ट टॉपिक, इकडे आवाज येतो, मी डिस्टर्ब होतोय. लीफ हा पुढचा जो पार्ट आहे त्या पार्टचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. लीव्स ग्रो फ्रॉम द नोड्स ऑन द स्टीम अँड लीव्स आर जनरली थिन, फ्लॅट, ग्रीन इन कलर. आपल्या सर्वांना कल्पना असेल, आपल्याला सभोवताली आपल्याला मी आज पानं गोळा करायला लावणार आहे. तुम्हाला तुमच्या उत्तर तुम्ही मला शोधून द्यायचे, उद्या द्यायचं आहे. मी आज तुम्हाला प्रश्न सांगतोय पहा. बहुतांशी वनस्पतीची पानं रंगाला हिरवी असतात. मच ऑफ द ट्रीज लीव हॅव ग्रीन इन कलर. यू कॅन फाइंड आउट दिस आन्सर अँड आय विल गिव्ह द आन्सर टुमॉरो. So let us go the remaining part. The leaves are generally thin, flat, green in color. The broad, spread out part of the leaf is called as the leaf braid. या ठिकाणी पहा, आकृतीमध्ये थोडंसं आपण फोकस करू. पानाचा पसरट जो भाग आहे, या पसरट भागाला आपण पर्णपत्र असे म्हणणार आहोत. And its edge called as the leaf margin. Edge म्हणजे कडा. ही जी कड आहे, ही कड जी, याला आपण लीफ एज असं, सॉरी लीफ मार्जिन असं म्हणणार आहोत. एज म्हणजे कडा, पण याला लीफ एज न म्हणता लीफ मार्जिन असं नाव दिलेलं. इथं नाव आहे पहा, लीफ मार्जिन, एकाच भागाला इथं दाखवलेले. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे या 2 भागांना मी तुम्हाला सांगितलं की हा जो भाग दिसतोय तुम्हाला, याला लीफ ब्लेड म्हणायचं. इथं दाखवलेलं आहे पहा. हे 2च भागात आपण शिकणार आहोत. लीफ मार्जिन म्हणजे पानाची कडा, आणि लीफ ब्लेड म्हणजे हा पसरत दिसणारा भाग. लीफ मार्णधारा, सॉरी, पानांचा जो आकार आहे त्या पानांच्या आकाराबरोबर त्याची जी कडा आहे, ह्या कडांचा आकार सुद्धा विभागलेला आहे.
मग या आकारांमध्ये इथं खाली आकार दाखवलेले आहेत, एंटायर, डेंटेड आणि लोब्ड. ह्या 3 प्रकारांचा पानांचा कडांचा आकार आपल्याला पाहायला मिळेल. त्यातला पहिला जर पाहिला तर एंटायर म्हणजे सलग आकार आहे, साधारणतः कर्दळ, केळी या प्रकारच्या वनस्पतींना अशी पानं असतात. त्यानंतर डेंटेड म्हणजे दंतेल म्हणजे दातासारखा आकार या ठिकाणी तुम्हाला या पानाचा पाहायला मिळेल. साधारणतः जास्वंदाचं पान तुम्हाला या पद्धतीने पाहायला मिळेल. आणि लोबड म्हणजे साधारण खंडित जे झालेले, लोबड याचा अर्थच खंडित आहे. इथं ब्रेक झाले, पुन्हा वाढले, ब्रेक झाले, वाढले. तर अशा प्रकारचा आकार तुम्हाला कोथिंबीर या पानामध्ये पाहायला मिळेल. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप हिअर. There are only few minutes remains here. I want to discuss with you some topic. That's why I stop here to teaching our this topic. There are 2 topics that we have studied today, out of which first is the root, remaining part of the roots, and second one is the introduction part of stem, and also some part in the leaf. So I think I complete this topic up to this stage. So what is your homework? There are 2 figures to draw you, out of which first is you draw the figure of leaf. एकाच पानाची काढा ह्याच, आणि याच्या सगळ्या भागांची नावं द्या. या सगळ्या भागांची नावं आपण उद्या पाहणार आहोत, पण आज आपण फक्त 2च भाग पाहिले, लीफ मार्जिन आणि लीफ ब्लेड. त्यानंतर वरच्या भागाकडे मी येतो. या वरच्या भागामध्ये ही आकृती आपल्याला काढायची. याच्या सगळ्या भागांची मी तुम्हाला नावं सांगितलेली आहेत, त्यामुळे याची सगळी नावं तुम्ही आकृतीमध्ये काढा. Separately, the root. Roots grow underground. Roots absorb water and minerals from the soil. Roots hold the soil particles firmly and fix the plant in the soil. The excess food prepared by the leaves is stored in the roots of some plants. Different types of roots. Fibrous roots, tap roots. Though there are different types of roots, they perform the same function in different plants. Did you know? Vegetables like carrot, beetroot, turnip and radish are actually roots. The stem. The stem supports other parts of the plant such as the branches, leaves, fruits and flowers. The stem transports the food prepared by the leaves to the different parts of the plant. The thin tubes in the stem carry the water and minerals absorbed by the roots to the branches and leaves. The stem usually grows above the ground. Did you know potato, sugarcane and ginger are all stems of plants? Leaf, the food factory of the plant. Leaves grow on the stem and the branches. Food is made in the leaves. Chlorophyll, the green pigment present in the leaf, helps the plant to make food. Thus, a plant needs plenty of green leaves to be able to make sufficient food. Now let us look at the leaf more closely. The midvein
runs through the center of the leaf. From this vein, a fine network of veins is spread all over the leaf. The mid-vein of the leaf has rows of two types of cells. Rows of one type of cells bring in water and minerals to the leaves. Food prepared by the leaves travels to other parts of the plant through the second type of cells. More about leaves. The lowest layer of cells on the leaf have openings called stomata. Air enters and exits through the stomata. Leaves take in oxygen needed for the respiration in plants. The excess water reaching the leaf is also given out through the stomata. This process is called transpiration. How do leaves make food? The chlorophyll in the leaf absorbs energy from the sunlight. Carbon dioxide from the air is used by the leaf to prepare food. In the presence of sunlight and chlorophyll, the leaf uses carbon dioxide, water and minerals to prepare food. The prepared food is in the form of simple sugar, which provides energy for the growth of plants. How do leaves prepare food? The process by which green leaves prepare food using air, water and minerals in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. Photo means light and synthesis means combining of things to prepare something new. Food prepared by the leaf is in the form of sugar. How do non-leafy plants make food? Let us have a look at the cactus plant. Cactus is a plant which usually grows in the desert. The leaves of the cactus are modified into thorns to avoid the loss of water due to transpiration. In the cactus plant, the food is prepared in its thick green stem. How do non-green plants make food? Have you ever noticed mushrooms growing on moist wood? Mushrooms do not contain chlorophyll and hence cannot make food. They absorb nutrients from the dead and decaying plants and animals. Have you ever noticed some ornamental plants like crotons growing in your garden? The leaves of crotons are red in color. The red pigment in leaves hides the green color of the chlorophyll. Though the green color is less, the presence of chlorophyll in croton leaves allows photosynthesis to take place. Did you know? There are plants which eat small animals and other insects. These plants are called insectivores or carnivorous plants. Venus flytrap is an example of one such plant. Their root system is too weak to extract nutrients from the soil.
Hence, they take nutrients from animals and insects. Roots hold the soil particles firmly and fix the plant in the soil. The stem supports other parts of the plant such as the branches, leaves, fruits and flowers, and transports the food prepared by the leaves to the different parts of the plant. The leaf is called the food factory of the plant. The process by which green leaves prepare food using air, water and minerals in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. The prepared food is in the form of simple sugar which provides energy for the growth of plants.